Всем здорово, вы на канале LampShelter. И сегодня мы с вами продолжаем прохождение Mass Effect 3. В прошлой серии мы оправдали нашу кварианочку, для кого-то итальяночку. Здорово, чебуратор. Ну а сегодня мы... Так, потискать хомяка. Ты мой маленький. А сегодня у нас куча, в принципе, миссий. Вы посмотрите мою коллекцию, куча миссий. Мне надо Самару захватить. Я думаю сейчас как раз за Самарой и слетать. Взять ее, чтобы у нас появилась миссия для нее, для лояльности. Так, тут у нас полный запас. Плюс. Сюда надо, сюда надо. Джек надо помочь. Вы видите, тут целая куча дел. Включить ложный сигнал, я не помню, что там. Так, Омега. Контрабанда, мне нужно вначале набрать этот... Мне нужно вначале набрать, как его, тяжелое оружие. Когда будет тяжелое оружие, мы за контрабандой попробуем слетать. Я хочу попробовать, как вот ты мне советовал, чебуратор, запульнуть из Каина прямо в это. Так, вот, поглощающее поле. Запульнуть из Каина прямиком в расходящихся эмиров. Надеюсь, получится. Да, наконец-то тут все работает нормально. Кредиты у нас есть. А я так и не увидел, сколько тут денег переносится в третьей части. Переносятся ли они? Иридиум. О! Компания Synthetic Insights с гордостью объявляет о новом прорыве в технологии миниатюрных щитов. Этот захватывающий новый продукт является результатом благотворительной инициативы Synthetic Insights, предлагающей законную работу членам кварианской флотилии. Мы гордимся тем, что являемся лидером в этом неортодоксальном партнерстве, подтверждаем, что 1% от всей валовой прибыли пойдет на создание технологий физической стипендии для кварианской молодежи, отправляющейся в паломничество. Как привилегированный торговый партнер фондовой биржи Нос-Астро, мы предлагаем вам возможность стать ранним инвестором. Начальные запасы нулевого элемента необходимы для разработки технологии массового производства для процесса миниатюризации. И если приобрести их непосредственно с минеральными запасами, прототип может быть предоставлен вам по сниженной цене. Я не знаю. Давайте возьмем. У нас нулевой элемент есть. Бонус отряда. Я не против. Кстати, заметьте, мы получали по 9000. Так. Ладно, сейчас идем. Кстати, сколько у нас тут сейчас? Ну, еще надо отступника заработать. Заметьте, вот тут мы выглядим достаточно неплохо, да? То есть шрамы есть, но они не такие серьезные. Чуть-чуть светятся глаза нормальные. А вот если посмотреть в некоторых кат-сценах, там буквально терминатор смотрит на противника как на говно. Готовится там буквально оторвать все, что только можно этому самому противнику. Мне нравится. И возможно, кстати, кварианцы, типа вот такая хрень с кварианцами связана. Во-первых, мы решили вопрос с кварианцами, а во-вторых, мы еще
устроили кварианку на работу, если вы помните в прошлом. Так, это... Так. Мне вот сюда надо. Вспомнил. I'm looking for an Asari warrior named Samara. Wait, why? Do you have a problem, or did she kill somebody already? I have no idea. Just tell me where she is. If you insist, but fair warning, watch yourself around Samara. Justicars have a nasty habit of shooting people. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite when you meet her. Justicars embody our highest laws, and they usually stay in Asari space. She's not used to dealing with aliens. Ну, спасибо хотя бы за предупреждение. Вот только есть такая проблема, что те, кто уважает законы Азари, их кодекс, они общие. If someone tried to bribe her, she'd be obliged to gun them down as a matter of honor. I'm hoping to avoid that. Что куда запульнуть? Запульнуть выстрел Каина в кучку эмиров. Потому что мы до сих пор не забрали контрабандный этот товар, который нам оставила эта дамочка на Омеге. Ария. Why are you worried about other species coming into contact with her? If a Justicar kills an Asari, none of us questions it. But if she killed a human... Do you think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. It's a big diplomatic incident just waiting. А если еще она и убьет первого спектра человечества, это можно раздуть скандал настолько, что придется вырезать всех юстицарцев, как по мне. Типа, что это они специально убили, чтобы задавить все человечество. Мы должны мы должны ответить соответствующие и так далее. Это я понимаю, но хотя бы если мы сможем таким образом снести большую часть щитов там и так далее, возможно, я смогу снести броню, я смогу захватить власть над ним, над роботом, и все. Tell me about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and possessions to follow their code. Most of them are on some lifelong mission, but they'll always stop to deal with any injustice they encounter, which can be a problem. In some ways, they're a lot like the Spectres, undertaking personal missions. Spectres are authorized by the Council. Who do Justicars represent? What? That's like, I don't know a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question a Justicar's Если что, orders. в деньгах у нас нету недостатка, достаточно просто продать минералы. I'm looking for Samara. Like I said, she's at the commercial spaceport. You can hail a cab at the pedestal on that balcony over there. Ладно, отправляемся. Помню, тут будут очень милые очень милые сестры затмения. Мы будем их убивать и радоваться. Реально, все. Затмение — это те еще личности, блин. Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, Detective. You're not going anywhere, Merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Хорошая компашка, да. Кварианка, человек с тяжелым вооружением и Гарус. Гарус вообще неотразим.
Я сейчас тут хочу посмотреть, а вдруг что есть. Все-таки патчи всякие и прочее, прочее, прочее тоже может влиять. Да-да-да, главный калибратор. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Has Samara actually done anything yet? The Asari say that Justicars are lethal in a fight. And if they so much as smell corruption, they start shooting. The thing is, corruption isn't that hard to find around here. Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Понятненько. Why do you think it was mercenaries? Dagny Kerr was cutting through a back alley last night when someone killed him with a shotgun. I saw his body this morning. They'd used modded rounds. That means Eclipse mercs. Ничего, мы You must know почистим something сейчас about these отмене. Eclipse. I occasionally do business with them, but only in well-lit places, with my guards, and only after the cred's clear. This is a scummy bunch, even by merc standards. They sell red sand, all kinds of illegal items, and they are all cold-blooded killers. Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you, too? I have no idea. We're innocent merchants. Так, сейчас But they закончится killed диалог. him, so they must be after Я me кое-что too. сделаю по-быстрому. У нас тут I have to work the холодновато. angles and get out of Мне here. нужен мой You плед. don't seem too broken up about your partner's death. Dagny Kerr knew the risks when he took to spacing. Right now, my worry is me. It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Especially a Volus named Pitney 4. I should go. Мне что нравится, это то, что вот эта броня, которая на ней, да? Мы ведь такую носили в первой части. То есть вот эта вся броня, вот в принципе любая броня, которую мы видим на неписях, она встречалась на... Она встречалась в первой части. Так, блин, нашел. Ох, сейчас укутаюсь. Удобнее будет. Блин. Вы меня извините, сейчас все-таки вот морозы потихоньку у нас тут начинают бить. А я не так давно с улицы. Вот и холодновато мне. Это, кстати, медведица, да, по-моему? Медведица, либо ее аналог там были похожие. Вот реально. Я всю вот эту одежду переносил. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. I hear you can buy red sand from the Eclipse. Just don't cross them. Я ничего не Cops покупаю. don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. Не надо мне тут, я ничего не Nothing to see покупаю. here. Move along. Ладно, все, набаловались и хватит. Для поездки на лифте требуется пропуск. Ладно. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. Разве, по-моему, все Азари мечтают стать шлюхами и I don't trust стриптизершами. that Volus. There's something about him. Серьезно. I wanted to be a Justicar А when те, I was кто young. мечтает о чем-то более великом, они считаются ненормальными. Если так подумать. Так, 15.
Вот. Наконец-то. Мы нашли оружие. Вернее, мы нашли патроны. Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. I need to find Samara and get back to my mission, with or without your help. Sounds important. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle herself. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident, but her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, Помню, I'm тут есть thrilled to диалог help you. интересный. Да, вот она. Your superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. We can disobey suicidal orders. Why wasn't I told? That's about twice a day. Our mission is more important than all of our lives. Anaya's superiors are just being foolish. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her, and I will. Да уж, мне вот нравится, как они типа, о, значит, нам можно было не выполнять эти приказы, и все в таком духе. И как я понял, тут у каждого напарника, возможно, даже у каждой вариации это взятых напарников есть своя Samara идеология. would kill a cop? That doesn't sound very just. She would die defending an honest cop, but she'd fight an army of dirty cops to the death. I admire her dedication, but her presence is still a big problem. I need her gone before I have to carry out my orders. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside. Да, каждый take a говорит look. что-то Look for the свое. police line. I'll send Реально, word это to let прикольно you in. так-то. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. You mentioned a crime scene. Наемники, затмения — это не наша проблема. A Volus merchant Это их was собственная murdered. проблема. It was a professional hit, so we're not dealing with junkies looking for a score. I'm thinking the local Eclipse mercenary band. Can't prove it, but if the Volus was dirty too, maybe it's just a deal gone bad. What do I need to know about these mercenaries? Eclipse mercs are professional killers. They sell red sand, trade illegal weapons tech, and smuggle criminals off-world. They control some back alleys around here. I haven't been able to find their nest yet, though. Вот What жаль, can you tell кстати, me about нельзя взять Justicars? броню вот They're этой kind главы of затмения. humans might Реально, call тут them некоторая warrior броня monks. очень клевая, They но live ее by a нету. complex code that Ее нельзя compels на them to себя punish the надеть. wicked and protect the pure. They've been a part of Еще Asari клевая culture for броня millennia. есть у I read этого, adventure stories about Justicars у when I Тела was a Вазира. child. What do you think of Samara herself? She's been a Justicar Можно только longer при than помощи 3 of your модов, но я не lifespans. ставил эти моды. Whoever she Там was слишком before много she swore that заморочек. oath, that person is У меня dead. хоть и моды стоят, патчи стоят, но у меня тут стоит по минимуму, что ли. People seem nervous about Samara's presence. Asari admire Justicars, but we also know that they kill without mercy when they find corruption. And Justicars never leave Asari space. Why is she here? I doubt it's to investigate the murder of some corrupt Volas. Прям как у Поттера. Только через глаз, ну через бровь идет. I have to go. Чтобы было как у Поттера, мне нужен шрам Good на luck. лбу. We better find Samara before the detective goes after her. Ну, можешь звать меня Гарри Шепард. Вот. Я великий маг, который творит всякую дичь. Эрия, считай это доплатой. Отправив остальную таксу по обычному адресу. Небольшая недостача он в жизни не заметит. Так. Я даже знаю, кому это. Нет у Гарри Поттера шрам на лбу. Почему его называют так-то шрамоголовые некоторые личности?
О, ништячок. Вроде бы мелочь. Get the rest of Bravo Squad prepped. Alpha Squad went after that Justicar 20 minutes ago, and they've gone dark. Get ready to fight. This should slow him down. I feel it! Open fire! Так. Weakening their integrity! Оба! You're dead! А, блин. Weakening their integrity! Requesting assist tactic seeds unit defensive. Минус. Critical system damage. Давай, давай. Блин. Fire! Все выстрелили. Реально, мне нравится эта винтовка. Но я хотел бы в черную вдову. Ну и вообще, я хочу посмотреть, какие винтовки есть в третьей части. Я раньше не бегал со снайперками. Это было не мое, но... Хорошие полеты. Those were my best troops. Tell me what I need to know, and I will be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. Дура. А ведь, по сути дела, она стопроцентный парагон считается. Вроде как. What was the name of the ship she left? Или наоборот, кстати, стопроцентный ренегат. Find peace in the Только embrace не of the такой, как goddess. мы, который может творить и добро. My name is Samara, a servant of the Justicar Code. My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see 3 well-armed people before me. Are we friend or foe? That merc was wounded and helpless. Do you just kill anyone who won't help you? If my cause is important enough, yes. Are you different? I can't say that I am. That is something we share. You are honest. That is another. How may I be of service to you? I need you to help me take down the collectors. The collectors are a worthy foe. I would relish testing myself against them. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off-world. Да, она I хладнокровная. must find the name of the ship she left Чрезвычайно on before the trail goes настоящий cold. паладин, так сказать. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. The human is lost here. Can one of you clarify? Человек Trying тут to get потерялся, detained with да? you, but Justicar's in their Или как-то code. так. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way. I am afraid so. I'll get the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside Вроде from как some weapons and предыдущие armor. We эти travel a паладины sorry space righting якобы wrongs just to у find an боеваров ancient code были which memorized. не настоящими паладинами по характеру и поведению. Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. A moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering.
Вот это, кстати, мне в ней нравится. То есть, да, она признает, что она будет вынуждена действовать по кодексу, но при этом она не хочет этого. И если есть возможность избежать лишних жертв, помочь и себе, и нам, и добиться своей цели, она пойдет по этому пути. Она крайне рассудительная, она... Да-да-да. Реально, мне она нравится как персонаж. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse space. Так, Тали, неси паяльник. Сейчас будем выбивать из него сведения. Thank you, Shepard. И, кстати, заметьте, она нас узнала. Мы ведь, по-моему, не говорили, кто мы. Немного героя. Давайте поболтаем, немножечко понервируем их. Please don't start trouble about my prisoner. Trust me, I'd release her right now if I could. It's a great honor to have a Justicar here, but I could do without the honor of having her kill me. I'd like to avoid killing you, Detective. Unfortunately, the moment my code dictates I must, I will. There is only the code. She says this kind of thing like she's talking about what to eat for dinner. You're not gonna lock her up? Any attempt to put me in a passive restraint system will be regarded as a hostile action, and I will be forced to attack. Yeah, that. Понятненько. А ведь самое главное, в третьей части рассказывается, почему она стала юстициаром. Вроде бы поэтому там проблемы с детьми, все в таком духе. Знакомая рожа. Костюм бы поярче и немного другого. И глаза бы зеленые, более яркие. Хотя, стойте. Народ, мы Найлуса нашли. Мы нашли Найлуса. Эта тварь заныкалась. Он подставил нас. Он притворился трупом, а сам свалил Казари. Сволочь. Это реально-то Найлус. Рожа похожая, глаза те же самые. Костюм только поменять и все. Короче... Так. Сейчас кое-что напишу. Не, могу, конечно, ошибаться по поводу лица, но все же. Hello again, Earth Clan. Did you speak to the detective? You said you didn't know anything about all this. You've got one chance to change that statement. What do you mean, Earth Clan? Oh dear. Please put that away. I'll be cooperative, I swear. Tell me everything. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse. So they are perturbed and want to kill me. Mm-hmm. Сейчас напишу тут. Tell me about this chemical you brought in. It's called Minogen X3. Не красный and it's very, песок. Хотя... very, illegal.
Anyone with biotic powers who is exposed to it becomes more powerful. Не, ну прикольно, конечно. Мы нашли Найлс. The higher your exposure, the more powerful you get. But too much of it, you die. That's the part that the Eclipse found disagreeable. You've been in the Eclipse base. What do you remember? It's a series of docking bays where the Eclipse keep their private ships. У них есть роботы, самое то для нашего инженерного снайпера. Тяжелая бронетанковая винтовка и возможность взламывать. I need to get into the Merc base. You're gonna help me. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Take it, but be careful. Each Eclipse sister. Мне вот это, кстати, нравится, то, что тут нам прямо говорят, что все, кто носит форму затмения, все убивали. То есть нету невинных. You should be able to get into the Merc base now. Это прям намек. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. I told you, I can't release Samara yet. So I have to go. Я хотел про этого рассказать. Про Колобка. Ну ладно. Раз не получилось, значит не получилось. Это после, да, будет уже? Look out! Go for the optics, Stratika. Go for the optics. I'll tear you apart. Не, ну вы посмотрите. Requesting assistance. Take that. Engaging hostiles. Concussive shot ready. Уровень токсичности, я понял. Да, я застрял из-за дрона нашего. Stay down. Disengaging parent brain. This should soften them up. Никуда не торопимся. Ладно, сейчас его пристрелим. Ага, навсегда. Возможно. Насчет взлома-то. Развоняли-то. О, блин. Не скликнул. Реально, хорошая вещь снайперка-то, а? Жаль, ее всем нельзя выдать.
Ятаган. Кстати, заметьте, с этим лучший ятагил лучше, чем дробовик гетов. Заметьте, через Origin, когда я играю, работает намного быстрее, намного лучше, когда я это шрифтабуюсь, например. Так. Вот просто что лучше, ятаган или дробовик гетов? Вот мне просто интересно. Так. Ну да. Детский, думаю, да? А, ну понял. Короче, это если что, я там смотрел. Хотел все-таки поставить мод на фалангу, да? Но, знаете, есть такая проблемка, что я понял, что этот мод устаревший, и решил не экспериментировать. О, Легатус, здравствуй. Ну, у нас дробовик только у Тали. Даже не думай. У нас недостаточно светятся глазки. Нам нужны очки ренегата. Wait, stop! I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. Ага. А теперь вспомним, что нам говорил Колобок. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. You chose your side, Elnora, and you lost. Screw that bastard and screw you. Так, кстати, заметьте, мод я поставил, который заставляет брать то оружие, которое есть. То есть у нас пистолеты, да? Типа в катсцене стреляет из пистолетов. Тали стрелял из фаланги, которые есть. Я стрелял из фаланги. У Гаруса нету пистолетов, поэтому он стрелял из обычного. О, сила биотического удара. Да, да, да. А еще вот вспоминаем, что нам говорил тот торгаш, что все затменцы, они получают оружие исключительно после... Ой, броню исключительно после убийства. Сейчас еще раз посмотрю, не забыл ничего. Нет, не забыл. Сейчас посмотрю. Так. Ох, ну... Даш, привет. Я так-то смотрю личку. Тут, конечно, не так хорошо слышно, как раньше, но все же я стараюсь следить. Concussive shot ready.
Excuse me. System failing. Rerouting power. Engaged. Вперед, мой оловянный солдатик. Assistance. Critical system damage. Ты можешь, мы верим в Rerouting тебя. power. Backup systems engaged. System failing. Requesting assistance. System failing. Critical system damage. Rerouting power. Viral attack detected. Engaging hostiles! Weakening their integrity! Engaging hostiles! Careful. I'll tear you apart! Check your screen! Вперед. Минус. Ну, так-то я вообще чекаю все, что ты пишешь. Так что можешь не переживать на этот счет. Ага. This should slow him down. Nothing faster than to pick up us paws! Headshot! Прям в затылок. Реально крутая штука. Мне интересно пощупать винтовки, которые мы будем находить в третьей части. Блин, только слишком. Я как будто залез в это, в сообщество Доты. Слишком много токсиков. Я знаю, о чем говорю, у меня брат играл в Доту. Так, тут ничего больше нельзя стырить. Ладно. Он сейчас чаще играет в Лигу Легенд с друзьями. Но, знаете, одно дело это играть с друзьями. Просто потому что, знаете, в компании любая игра будет весьма хороша. А другое дело, когда чисто вот играешь чисто в доту. Ну, тогда еще, можно сказать, компьютер был не особо сильный. Так. Мне нравится то, что у нас персонаж научился работать с биотикой, не имея даже импланта. We've been spotted. I'll tear you apart. Retarget. Excuse me. Так. Mind over matter. Блин. Combat drone ready. А, вон он, Гарус. Careful. Mind over matter. Careful. System failing. Critical system damage. Rerouting power. Backup systems engaged. System failing. Backup systems engaged. Rerouting power. Critical system damage. Rerouting power. Давай, Локи. Мы в тебя верим. Ты в киновселенной Марвел такого натворил. Nice shot. Backup systems engaged. Так. Scoped and dropped. Из огня в огонь. Туда мы, кстати, запрыгнуть не можем. Мы еще и затмение грабим, заметьте.
Да, возьмем пока пистолетик. У нас маловато патронов на снайперку. А вот этот пистолет. Так, прошу прощения. Меня сегодня спамом замучили. Сейчас я занесу в черный ящик. Ну, в черный список. То еще удовольствие. Просто раз, второй, третий, четвертый. Мне очень нравится Xiaomi, у них есть черный список. Бесплатный, самое главное. Черный список. А то на некоторых, типа, хотите занести в черный список, пожалуйста. В черном ящике. Что в черном ящике? Всякие уроды. Так. Прошу прощения, у меня сейчас тут какая-то хрень с телефоном. Сейчас вот запускается нормально. Это везде. Я бы поставил полностью закрыть звонки для всех, кроме известных номеров, да? Попала, тварь, ну посмотрите. And stay down. I'll tear you apart. Тебе горячо? Охладим. Блин, мне бы снайперку. Да ё-моё, я целился в туда. Он улетит. Мы нашли себе солдата. Иди воюй. Посмотрим, кто кого. Бесполезно. Дрон сбивал его. Слишком низко выстрелил. And stay down. Так. Не, ну согласитесь, ППшка лучше не бывает. Так. Ибо нефиг. Ну ты помнишь, я и в первой части
частенько использовал замораживающие патроны. Хотя, знаете, сейчас, в нынешнем прохождении, я не так часто. Я больше использовал фугасные. Когда я в первый раз проходил, тогда я с радостью использовал именно замораживающие пули. Well, it's official. Little baby Elnora is finally a full-fledged Eclipse merc. I earned my uniform last night when I killed that ridiculous bolus. Up close, exploding rounds. Blew the little bastard's suit wide open. I can't wait to see some real action. Next time I go home, my friends are gonna be so jealous. Да-да-да, помрут от зависти. Ну или ты... Elnora was the killer. It's a good thing we took her out. Detective and I would be interested in this. Ну... Или она нарвется на злобного спектра, который готов убить. Готов убить, в принципе, любого, кто мешается. We've been spotted. Disengaging friend or foe detection. Excuse me. Nothing faster than Katika Boss Paws. Allied force casualty. Requesting assistance. Backup systems engaged. Ну, блин. Это вот тут, да, должен вернуться этот? Так. Теперь реклама от Теле2. Ну, знаете, что я могу сказать? Я могу ясно сказать, что я Теле2 уважаю, и мне нравятся они. Gunship above. Go get him, Katika. Good girl. О. Вы это видели? Блин. Прошу прощения, сейчас я отвлекся просто. Но, блин, это было красиво. Видишь? Gunship above. They're all yours, Katika. Lost shield. У меня персонаж внезапно сам встал. Просто взял и сам встал. С ни хрена. Overriding its friends are both attacked. Не туда стреляешь?
Улететь хотел, а? Зачем? Я не хочу КН использовать. Реально, ты видишь, у нас противотанковое ружье? И я вижу. И мы этим противотанковым ружьем способны уничтожить... Блин, я думаю, если бы выдали такие снайперки, и они действовали... Вот как сейчас действуют у нас в руках, да? Они могли бы мелких жнецов сбивать. Так что на подходе мне там ничего ждать не надо было. У меня мое противотанковое оружие неплохо справляется. This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. This isn't the information Samara needs, but it does implicate the Volas. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. Let's worry about that after we find the ship name. Так, тут у нас... О! Хорошо, идем. Жаль, конечно, оружия мало. Нифтухал, биотический бог, привет. I am a biotic god. I think things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. I don't know what drugs you're on, but stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words. I am a great wind that will sweep all before me like a great wind. A great biotic wind. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear Так, me? вот далее не лезь. Are you part of Pitney 4's trade group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. Pitney will pick money over friends every time. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, this guy couldn't tie his bootlaces, much less fight. Я не буду его I will tear подставлять. her apart. My biotics are unstoppable. Wasea will tear you apart. Take a nap. You'll feel better. Are you mad? I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will be the last. But, Great Wind, biotic god, Биотический бог достоин того, чтобы жить. Да. Я серьезно считаю так. You may be right. Yes, I'm tired. I'll nap. Destroy the universe later. So much for godhood. Немножечко отступник, чуть больше герой, так. Ну да. Если ты это смотришь, там много нюансов. Ну, как по мне, там надо было просто привести к известной истории. Вот, клевая броня, я бы хотел бы такую. Но ее нет. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world.
First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Ahead of you. Nothing. Firing a high impact shot. Да блин. Тали норм, у Тали броня. Развонялось тут все, а? Так, закончилась дамочка. Зачем Скайн? Она недостойна этого, слушай. Coming. Если бы она на что-то способна была бы. Она вроде бы и глава вот этого, да, отделения, затмения. Но она при этом думать не умеет. Ну ясно все. Ну серьезно, если бы она была бы нормальной этим командиром, она бы смотрела, с кем воевать идет. Блин. Some record of that ship must be around here. Вначале давайте-ка. We're clear for the moment. Там что-то взорвалось. А мы не против. Ну, ты не забывай, это легендарка плюс с дополнительными патчами. Возможно, что-то и поправили. Так что на всякий случай стоит осматривать все. Так, тут у нас... Ну да, все-таки тут, видимо, ничего нет. Ну, ладно. Терминал. А, ты про вот этот. Так. $3000. Подумай, что у нас с вами есть 260 тысяч, вернее, будет 263. Здесь есть царь. Наверное, ищет отправленную нами на Диметрия. Хорошо, что я от нее отделался. У меня от нее бумажки по коже. Но если царь не помешает моим делам. That must be the ship Samara was looking for. Should we head back to the police station and give her the name, or look around first? Let's give her the name and keep moving. Мало денег, да? Ну ничего, мы еще напродаем полезных ресурсов и заработаем, может быть, миллиончик. Самую малость. I wanted to be a Justicar when I was young. Так, мне это интересно. He does, I guess. I don't know what they put in me, but I thought I was... Well, you saw. Anyway. Это же наш биотический бог. I don't know what they put in me, but I thought I was... Thank you for removing the Eclipse threat, Earth Clan. It will take them months to rebuild their organization. Also,
Merely out of curiosity. Я не отдам ему. Did you perhaps run across Я a хочу, shipping чтобы с ним... manifest that belongs to me? We both know this manifest will get you sent away for a long Я хочу time. поинтересоваться. Absolutely, Earth Clan. For the manifest, I'll give you all the creds I made selling the minigen. You never know when something like this might come in handy. If it might change your mind, Earth Clan, returning that manifest. Ренегатство у меня много, денег у меня 263 тысячи, 9 тысяч погоды не исправят. А так у меня будет чувство внутреннего удовлетворения, что его пустят по кругу в тюрячке. Вот, кстати, кто не видел. Та-дам! Найлус. Это реально Найлус. Рожа очень похожа. Тут хоть и темно. Да, с освещением у меня, как я говорил, освещение упало, которое я настроил в прошлом. Это все моды, да. Но это реально Найлус. Глаза его. Бронекостюм другой, но все же. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justikar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. You're sworn to follow a code that dictates your decisions. But I'm running a military operation. You wonder if I will refuse to follow orders because of my code? I can't allow that to happen. By agreeing to follow you, I am compelled to swear the most difficult of Justikar oaths. Ну, мы не собираемся слишком уж ее подставлять, так your что... orders will override the code. You should know, however, that I'll still give you my opinion if the situation warrants. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. Блин, это же идеальный ночник. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. Желание человека при виде Азари. Я думал, вы поняли, о чем я. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. You'll be a great asset to our mission. I'm excited to have you along. I am glad to hear it. I will fight by your side, kill your enemies, and protect your friends. Shall we return to your ship? I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justikar, and you've just upped my chances of living long enough to have Ну, я старался. This evidence names the murderer. Turns out basic police work isn't so hard. You just have to leave the station. I'll keep that tip in mind. Now, what have you got there? Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings Ну, все уже решено. I accept the judgment of the Justikar. You're not big on the charm, but you get the job done, and I'm old enough to appreciate that. Never heard of this Elnora. Sounds like she was just starting her career. Good thing you cut it short. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. I have proof that Pitney 4 smuggled in red sand and illegal weapons tech. I'll send in some officers to arrest him and his cohorts. This is a big help, Shepard. I can't do much to thank you, but we do have a small discretionary bounty fund. Take this. За это заело это Can't say I'm sorry to see you go, but good luck. 5 отступника, 40 опыта. «12 героев», окей, и 4... Мужик. I'm still grounded. What's going on?
I don't know what they put in me, but I thought I was... Well... I don't trust that bolus. I'm still grounded. Блин, я надеялся, будет что-то новенькое. Is there something else I can do? I'll be on my way. I can't say I'm sorry to see you. I'm still grateful for what you did, but is there something else I can do for you? 1000 опыта, отряда, Самару дали, Етаган, улучшение биотического удара, 25 000. Платина. Возможно, я где-то упустил 1000 Welcome to the рублей. Normandy, Samara. We've studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. Ну, это, конечно, не молоденькая невинная Азари, которую можно испортить, что мы, в принципе, сделали. Но все же. Да. Локализация бессмысленная и беспощадная. Так, улучшение биотики. Shepard, how can I? Not a good time. Trying to map contamination vectors requires focus. Shipwide infection. If anything out, we'll be here if you need me. Так, все. Commander. I'm more interested in just talking. I'm good, Shepard. Commander. Ладно, тоже все. Так, ты говорил, Каин лежит вообще на отдельном столе, да? А где? А вот вдову вижу, мне это нравится, кстати. Да, я буду их пинать. Так, чисто на всякий случай. There is nothing more absolute than the oath of an Asari Justicar. You did well getting Samara on our side. Anyway, how Is there you anything have I should know? anything else, Commander? Yes, Commander. Окей, что у нас за сообщение? Рада встрече от адмирала Дарозен в Осморах. Шепард, вас Нормандия. Я была на Аларее. Хочу, чтобы вы знали, я нашла кое-какую информацию об экспериментах Раэльзора. Если бы вы поделились со мной известной вам информацией, все могли бы извлечь из этого выгоду. В противном случае, когда я завершу свое исследование, вы и ваш народ будете наблюдать за тем, как варианты вернут себе не только свою родную планету, но и получат самую большую армию роботов в галактике. Раэльзор погиб не зря. Я завершу то, что он начал. Искренне ваша, адмирал Дарозен Восмор. То есть, да, она нам прям тут грозится. Ну-ну. So, Commander, even your Asari are trained killers? Get everyone at the same store or something? Ну, типа I того. assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my... See you, Commander. Да, да, именно. Очень упертая. И немножечко упоротая. Так, самая малость. Так, покормить рыбок. Так, покормить рыбок. Чуть не забыли потискать хомяка. Теперь можно идти, я успокоился. Самара, кстати, тоже там нам может что-то улучшить. Так ведь? People are talking out there, and I hear it all. Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean. I hear you shared a drink with her. That's really nice. Да, лишние баки нам не помешают. Old friends are becoming a luxury. Gabby and Ken would make a great couple. I just doubt they'll ever realize it.
The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. Так, Тейн, ты нам ничего не скажешь? I shall return to my meditations. Обидно. Нету злого гения. Все. Кстати, а в третьей части, по-моему, типа женский для мужиков закрыт, а мужской для женского пола закрыт, да? Так. Воспламенение мне. Я хочу воспламенение докачать. Ну да, в третьей части. Shepard. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is required? Конечно. Show me what it would take. Улучшение топлива нормальное. Вместимость топливных ячеек увеличена на 50%. Двигатель дополнен новым маневренным модулем Гелиос. Do Замечательно. you have any suggestions I about have done what I can to increase our exploration capability. What are your impressions of Miranda and Jacob? Jacob is an earnest young man. Events will either forge him into a great man or utterly destroy him. Miranda is undoubtedly a hard woman. I respect her strength and determination. Какую She же carries many burdens and doesn't share them with энергетический others, лифчик, as it should be. но женского пола, по крайней How do you мере. think our mission is going? Building our forces is a good strategy. However, the time to strike is coming soon. How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. It is nice to have a colleague to chat with. I may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. Давайте. How much do you know about our mission? I know that I've sworn an oath to follow you, and that you seek to destroy the Collectors. That is enough for me. You don't want to know why the collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted father? Ну, так-то да. I'd like to hear more about the criminal you were chasing on Nos Astra. I hope you will understand if I wish to avoid this topic. It is deeply tied to my code and beliefs. You might say it is personal. I need to know if this will impact the mission. It will not. Не волнуйся, Самара, мы тебе, если что, I've heard поможем. rumors, but learned long ago to form my own impressions. There is too much room for interpretation in the opinions of others. Затраты ресурсов. Затраты ресурсов, которые так целое море в галактике, которое мы и без того пустошим. Очень полезно. Our methods may be different, but our goals are not. I should get back to work. It has been my pleasure, Commander. How are you? Perhaps we could speak of course. А я не помню, по-моему, с ней тоже можно замутить, да? Но я не уверен. Commander, there's a lot to do. Of course, Commander. Нельзя? А я не помню, то ли с ней можно, типа, было замутить на одну часть, типа... Знаешь, что с ее дочерью можно с Морин замутить, и, правда, это фатально. Она тебя фатально засосет, так сказать. Вот жаль, там нельзя сохранить и ее дочь. Типа, ну вот, дайте, если пойти там на задание с полным ренегатом или полным этим парагоном, чтобы спасти ее, но нет. Shepard. Just checking in. Battlemaster, I have everything. Clan, kin, and Shepard. Ладно, значит, с ним все. Мы закончили еще с кем? С Джейкобом. Мордин, может быть, тоже что-нибудь скажет, не знаю. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something.
Конфигуратор, я не против. Nice ship you got here. Roomy. Last ship I О, worked on, two men couldn't ничего walk past интересного each ты other мне in не the hall unless they говоришь. were really good friends. I've got green across the board. The forward tanks are buoyant and elevated. Are you talking about the Normandy or Miranda? I'm talking about the one that's covered and protected, not bouncing in the breeze. I don't know. Operative Lawson's uniform is very official. It always makes me stand at attention. You're such a dog. Но при этом они парочка. Да. Shepard, what can I do for you? How's the Normandy running? These new shield upgrades should slow down even the collector ship. It makes the engine a little trickier to fine-tune, but it's worth it. Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little bushtet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill Это us, будет we'd have весело. all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Болел, да. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. Ладно, хоть какой-то перевод. Да, не всегда точный, но в принципе понять все можно. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. И тогда тебе пришлось бы платить. А тут они сами перевели и... Вот так вот. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. За перевод, в том-то и дело. Типа, если бы тебе наняли переводить, они бы вынуждены были бы платить тебе за этот самый перевод. А им это не интересно. Они сами переводили так-то, как я понял. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. But Quarians colonized other worlds. They couldn't all have been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld and our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian Мы знаем, is что leave за our этим suit последует, да. environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except, well, no Quarians. You know what I mean. I appreciate the thought, Tally, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a... wow. It's really hard to hear. бедняжку. It's just that the tradition also signifies a willingness for intimacy. I wasn't trying Такая to... прелесть, It's not правда. always like that. It's more... how did we even end up talking about this? Wait a minute. It sounds like you're suggesting something, Tally.
What could I possibly be suggesting? I mean, a young woman gets rescued by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy? How could she possibly develop any kind of interest in him? You have nothing to be embarrassed about, Tally. Реально, это очень I feel мило. the same way about you. Really? I didn't know. You never. Well, good. Потому что мне в первой части не дали возможность. Thanks for coming by and talking. Она милая, очень милая, да. Shepard, what can Have you got time to talk? I've got some work to do, but I haven't forgotten what we talked about. I'll let you work. Talk to you later. Как по мне, вот я реально так считаю, что Гарус идеальный вариант для Фэм Шепард. Но он и вправду так надежный, все вот такой вот. Но при этом Тали идеально для Бро Шепарда. То есть, если Фэм Шепард, как по мне, нужна такая поддержка, крепкое плечо, так сказать, винтовка рядом, все в таком духе, Бро Шепарду, как по мне, нужна просто такая вот, скорее, эмоциональная поддержка и немножечко любви. Да. Свободно от чистки движка. Скоро будет кое-что другое чистить. Так, сразу... Так. Давайте на Илиум. Я сейчас посмотрю, что там... Может, что-нибудь появилось новенькое в продаже. Блин, Гарусу надо качать и качать, а? Excuse me, my sources indicate you were in a warehouse recently. Did you by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? That depends on who's asking. My intentions are peaceful, and I'll take that as a yes. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. What happens to the shipping agent who was cheating Thax? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct her mistake. Do you want help finding the person who cheated Thax? Thank you, but that won't be necessary. Кроганы, Mr. да. Thax will be making a series of polite calls. Hopefully a confrontation will not be required. It was my pleasure. Have a pleasant day. Крайне вежливый Кроган, заметьте. Немножечко отступника еще буквально. Я просто зашел посмотреть, нету ли тут каких-нибудь улучшений. Сейчас пробегусь по магазинчикам и хочу послушать, что там будет говорить та бабенка, которая решила надуть этого самого Текса. Игроратор, я видел фильм, который начинался точно так же. Так, сейчас надо будет слетать в эту. Сейчас надо будет слетать, как его, за контрабандой. Вообще надо закрыть вот эти задания. Sometimes you say these things and I don't know. Maybe it's because you had a... Okay, listen, give Thax a full refund. Do you hear me? He knows. I don't know how. It doesn't matter. Credit him a full refund now. And then get your ass someplace safe. Leave me alone. I can't talk to anybody. Да, конечно, Чебуратор. What about you? Going to try and make it as a commando? Конечно, Sorry, has biotics. Might as well use them, right? Damn, that's a hell of a sniper rifle. If you say so. Давайте поболтаем с ним. Да, я тебе, конечно, верю. Still can't believe you have a Justicar in your service. Как говорится, я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? I have never called you that. No, but you're thinking about it.
You think it was easy growing up pure blood? I did some stupid things to get away from the to touch things up, are you? Actually, I just tried Exeter. New Exeter. Moisturizing cleanser. They'll never know you. Да. Я это знаю, да. Fears of an uncontrolled plague in the streets of Omega have been laid to rest as the disease is now under control. Ilium is the gateway to the Traverse, but is that gate open too wide? That's when think tanks are noting concerns that new technological discoveries may upset the market balance and cause. Сейчас, когда повыполняем задание, надо будет слетать. Надо будет помочь Ляре, я думаю. Ох. Поможем Ляре и повеселимся. А там еще будут новые эти свои плюшки на корабле так-то. Yes, Commander. Кстати, сейчас проверю. Во-первых, надо покормить рыбок. Сразу после корабля. В принципе, мы можем даже сейчас пойти сразу. Но, не. Я хочу пойти на корабль после того, как с Тали завяжутся отношения. Там будут свои интересные диалоги. И взять с собой Тали на корабль. В прошлом я брал с собой Гаруса, насколько я помню. А тут я хочу именно Тали взять. Shepard, have you got time to talk? I've got some work to do. Talk to you later. Не хочется. Ладно. В том-то и дело, да, там будет и с Лиарой разговоры, и с этим... и с посредником. Но, блин, в прошлый раз я брал с собой именно Гаруса. В этот раз я хочу взять Тали. Так, контрабандный товар. Найти, где он. Там она будет, типа, спрашивать, типа, ты... Кажется, что ты, мол, хочешь спасти мир, типа, ради Тали. Ну, или как-то в этом роде что-то. Ох, не помню точно. Я это читал где-то давным-давно. Ну чё, мы набираем руду на продажу. Посмотрите, сколько ее. О. Я реально хочу посмотреть, что будет, если мы перенесем кучу бабок в третью часть. Засчитается это, не засчитается. Будут какие-то плюшки, не будет их. Launching probe. Probe away. Launching probe. Реально, мне вот нравится Mass Effect. Тут нет такой уж ксенофобии. Тут, в принципе, расы на той же самой земле все равны. То есть русские неплохие, как во многих произведениях, да? Китайцы есть, японцы, все, в принципе, такие. Американцы, да, бравые вояки, все в таком духе, но глупо было бы что-то ожидать от американской компании, но при этом они не всегда правы. Тут, в принципе, в третьей части вспомните, кто один из главных злодеев. Американский магнат, так-то. Реально, тут постарались так сделать, что... А вон, тот же самый Михайлович, или как там, Михалков,
как там зовут этого адмирала, который в первой части приходит к нам с проверкой. Если ты ведешь себя слишком нагло, да, вот типа он тоже к тебе будет строго. Если же ты отвечаешь героем либо парагоном, либо ренегатом, да, нам, ну не на максимуме, но все же, он принимает твою точку зрения, то есть ты с ним общаешься нормально, у тебя аргументы есть, факты. По итогу он выставляется как хоть и строгий, но в принципе понимающий и готовый служить мужик. Мне это реально нравится в этой серии. Да, я вот эту проверяю эти астероиды и потихонечку исследую планеты. А вот теперь вспомним Андромеду. Забудем, что там всратая физика лиц. Графика тоже не лучшая. Там реально такое чувство, что... Короче, послали в новую галактику заселять ее. Кого посылают? Ну, вы сами понимаете, кого. Я ничего не имею против, но, блин, вы бы это объяснили как-нибудь. Вы без объяснения говорите. Они там, потому что они хотят там размножаться. Как? Почкованием, что ли? Кроганы, вот мне, кстати, нравится, что кроганы... Типа, да, никто не проводил экспериментов по поводу того, смогут ли побороть кроганы генофаг, если они лежат в заморозке 600 лет. Они смогли. По лору, типа, смогли преодолеть это и решить эту самую проблему. И решили построить новое государство. Пожалуйста. Арлингтон обманщик. Это кто? А. Ты про планету. Я думал, ты про реального человека. Ну да, я понял. А почему обманщик? Типа, что исчерпано там что-то есть, или наоборот? А. Да, я почти все высасываю досуха. А ты будто против. Угу. Не, ну согласись, кстати, что есть такое, что вот во многих старых вот таких играх, даже где есть разные расы, да? Ну, на Земле. Разные национальности, точнее. В старых играх чаще делают так, что русские могут быть как плохими, так и хорошие. То же самое с американцами. То есть, как говорится, говно. И золото встречается может встретиться где угодно, неважно какой-то национальности и совпомухи. Я вот сегодня вспомнил Call of Duty Modern Warfare 2 и 3. Злобные русские атакуют США, так? Так. И знаете, аж гордость берет за русских. Там, если бы не пару моментов, например, с семи-атакой, русские бы захватили Вашингтон. Легко. Да и потом после этого они очень даже достойно сражались. И это при том, что там не представлены были нормальные виды вооружения. То есть, если бы там брали бы реальную русскую армию, там бы всосали. Но при этом мне что нравится, то, что там сделали, типа, русские почему начали войну? Там был теракт. Среди убийц был обнаружен агент США.
ЦРУшник или кто, я не помню. И это стало поводом для войны. Там буквально... Прям вот доказательство всего того, что американцы специально устроили теракт. Вот, пожалуйста. Но потом, когда все выяснилось, и все были спасены, кто должен был быть, русские взяли и типа начали выводить армию. Потому что, типа, ну, это действительно обман был. Угу. А наших агентов тем более нельзя. Агенты Кремля есть везде. Смотри под кроватью. О, да, вы смотрите. А насчет планеты, которые, типа, можно все высосать одним выстрелом, ну... Я не знаю. Да, нулевой элемент прям мы неплохо так потратили. Ой, давай без этого. Ну, говорю, я люблю игры, где не делают тех самых русских самыми ужасными, плохими и негативными. Нет. И самое прикольное, знаете что? Если делают игру, в ней практически никогда не будет злобных китайцев. Хотя, по сути дела, ведь китайцы это коммунисты. Так-то это главный враг США сейчас. Но никогда не сделают. Почему? Потому что это закроет им китайский рынок. Посмеют они что-то сказать против Китая, и все. Например, был случай с Battlefield'ом, по-моему, 4-м. Или 3-м. Не, все-таки 4-м. Они взяли, вытащили это, там выставили китайцев не всех хорошими, типа что там проблемы были, и все. Для Electronic Arts закрылся рынок. Так. Fire in the hole! I'll hit the mech systems. It's gonna blow! Так. Где? Nice work. Ну да, как видишь, я уже это сделал. Он просто взял и растворился. 2 контейнера уничтожили, но в принципе... Слушайте, в прошлом, когда я шел, тут у меня оставалось максимум... сколько контейнеров? Контейнер 4.
Пришлось еще раз провести полный техосмотр. В оборудование постоянно попадает песок. Из-за этого приходится все чаще проверять систему. Нужно быть готовым к отключению на случай, если кто-то засечет нас с орбиты. Вот тут противник взял, просто я в него стрелял, он просто взял и растворился. На орбите замечен вражеский корабль. Идентификатор системы свой-чужой Цербер. Запускается программа реагирования. Включается охранная система. Получена команда на уничтожение. Запускается программа уничтожения. Программа запущена. Включаются охранные роботы запущены. Блокируется доступ к терминалам, заблокирован. Программа реагирования выполнена. Согласись, забавно. Просто взял и так. Чпух. И пропал. О! Веселый лап. Маловато, конечно, дали. За 18 ящиков. You have unread. Samara would like anything else? Yes, Commander. Во. Commander, you've received a new message at your private terminal. Отличная работа на Дораторе. Штаба Цербера. Отличная работа. Мы знали, что затмение прячет на Дораторе ценный груз, но не высаживались там, потому что опасались, что наемники могут взорвать контейнеры. Мы перечислили кредит на ваш счет. С вами чертовски приятно работать, Шепард. Я еще жива, а детектива Анная. Здравствуйте, капитан. Не уверен, что это письмо дойдет до вас, но все же хочу еще раз поблагодарить вас за помощь с Самарой. Наемники затмения теперь притихли, и мое начальство тоже. Не знаю, связано ли это одно с другим, но надеюсь, что когда я встречу Истицара, в следующий раз сумею отнестись к ней с должным уважением. До сих пор не могу поверить, что расследовала дело с Истицаром. Повезло же вам. Если я узнаю что-нибудь еще по ее вопросу, то дам ей знать. Мало. Shepard, later, better. Think I've cured Joker's condition. Anything up? We'll be here. Отказ печени. Полностью скопировать печень, либо же просто, знаете, взять и печенку купить подходящую максимально, и все. Вот я решил проблему. Давайте лечить Джокера. О, да. Подходящая музычка. Так, сходим к Самаре. Ну, не только к Самаре. Hey, got a minute? One of the girls in navigation thinks she might be pregnant. Even aboard a Cerberus vessel, life finds a way. I have to say, that Jacob... Залетела она, потому что не предохранялась. Плюс у нас это... Плюс у нас все-таки не военный корабль, а больше корабль наемников, похож так-то. I am glad you came. I must ask for your help. That is not easy for me. It's all right. Just tell me what you need. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now. In a month, she may be gone. This is the best. Вы ведь хотите, чтобы Шепард научился танцевать, не правда ли? Where is she? Omega. A nightclub called Afterlife, which seems a perfect place for her to hunt. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. It is the most important thing in my life, and the reason I became a Justikar. Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you,
There is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Why isn't this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat-Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. As far as I know, only 3 exist today. 2 chose a life of seclusion. Всего 3. Morinth. She ran. А теперь вспоминаем третью часть. Монастырь, в котором живет море Арdat-Якши. Потом вспоминаем кучу вот этих тварей, которые нам попадаются на задание. По сути дела... И самое главное, сколько встречается на заданиях в мультиплеере. По сути дела, это просто замалчивание проблемы, чтобы никто не пытался уничтожить Азари как потенциально опасных существ. Вот и все. I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic. The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. If she refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates. There is no redemption for such a person. They have to choose between prison and death? It is an addictive condition. Remember how adaptive we are. If Morinth does not want to be cured, she won't be. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat-Yakshi are in existence today. It is as it sounds. Morinth was always the wild one. She was happy and free, but selfish. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. Ой, да ладно тебе. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Но мы... Do not pity me. Simply Я все равно, understand my мне ее situation. жаль. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. It sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. And kill her. We'll go find Morinth. Ах, Самара. Мы поможем тебе. В этом можешь не сомневаться. Но реально, мне ее чисто по-человечески жаль. Commander, there's a lot to do. Of course, Commander. Не хочет говорить. Ладно, пойдемте поговорим с нашей Корианочкой. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Yes, I'd like that.
Да, местечко, кстати, не так сильно внушает, как на первой Нормандии. I'm sorry. I was unprofessional and I wasn't thinking rationally. I was being stupid and selfish. You've never been selfish. If anything, you spent too much time thinking of the fleet and not enough thinking of yourself. That might be true for humans, but Quarians are different. We can't just... We have to think of other people, always. If we don't think about the needs of the whole crew, people could get hurt. Maybe even killed. You deserve to be happy with someone. I can't do that. No matter how much I could get sick, jeopardize the mission. And if you weren't jeopardizing anything? If it were just me? You risked your own life to save the colonists on Pharos 2 years ago. Nobody else could have saved them. I watched your face as Lieutenant Alenko died on Vermeer. I watched you stand strong against everything the galaxy threw at you. I've watched you for so long, and I never imagined you'd ever see past this. Are you saying you could die if we were together? It's always a risk. Maybe the reaction would be minor. Maybe it would put me down for a few weeks. Or maybe it would kill me. But that's not what I'm concerned Надо about. обратиться к Мордину и к Чаквас, и все будет хорошо. Вот и все. И обязательно хорошенько предохраняться. Tally, if you're scared, I don't blame you. But I don't want anyone else. I want you. And I'll do whatever I have to make this work. I wouldn't blame you if, but... Oh, thank you. You don't know what that... Thank you. Give me a little time. I'll do some research. Figure out how to make this work. What can you do? Can I help? There are a few ways to temporarily improve my immune system. Immunoboosters, antibiotic injections, у вас that kind of ученый, thing. I'll spare you the details. который работает на генетическом уровне, он может помочь. It can't be that uncommon for a Quarian to have a relationship with another race. Sure, but in most cases everything is happening outside the suit. Nerve stimulation programs and such. I don't want that. If I'm going to be with you, I want it to be real. I need to feel your skin on mine. I've never shown my face to anyone. But I'm ready to show you, if I can do it without dying. Do your research quickly, Miss Vast Normandy. Captain's orders. Right. Yes, definitely. Until then, I should, do something. Repairs for the mission. Да, конечно. Насчет Гаруса. Я признаю, что Гарус хорош, очень хорош. Но, как по мне, и Гарус, и Тали, они подходят для своих персонажей. Гарус для женского, для женщины Шепард. Я уже объяснил почему. А Тали подходит для мужчины Шепарда. Это разные типажи персонажей, но они оба хорошо подходят. Мне они нравятся пока что больше всего. Не знаю, возможно, та же самая Джек для мужского варианта Шепарда тоже неплохая, если идти по любовному, не по сексуальному, а именно любовному пути. Потому что тогда вроде как там действительно у них завязываются отношения. Насчет третьей части я не знаю, переносятся они или нет. Вряд ли, конечно, но все же. Так, что-то мне пишут. Есть такие моды. Я их видел. Так, я сейчас приду.
я вернулся. Надо что сделать. Плюс чайничек поставил, так что надо будет отойти, когда засвистит. И заварить чайку. Так. Вполне возможно, я, если что, как видишь, сразу смотрел. Ты мне можешь потом... Так. Of course. The Normandy's the sweetest girl there is. And Edie's a she. Tally's definitely a she. Ну-ка. What are you getting at, Kenneth? I'm just saying I'm feeling a wee bit threatened here. A lot of female energy, and I'm just one man. You're such a dick. See, look where your mind went. I've got to watch out for myself. Вон просто прикладывается. Если хочешь, ты можешь потом мне напомнить, я могу объяснить свое видение ситуации, почему Тали идеальный вариант девушки для мужского варианта Шепарда, а Гарус идеальный вариант для женского. Красивое ведро. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? For you? Of course. О, сразу продолжается. I can't tell you how much what you said means to me. But I understand if you need to find someone else. Not that I'm complaining if you're still interested. Are you still interested? I don't want to risk your health, but I'm willing to wait. Thank you. I want you to see what's under this damn helmet. I need to feel your skin against mine. To share myself with you before we fly off into the final battle. I'll find a way. Реально, надо обратиться за помощью к Мордину. Мордин, у вас в лаборатории работает. For you, I can't tell you, but I understand if you need to find. I don't want to risk your health. I'll find a way. Самое интересное то, что хороший ответ, да, положительный, парагонский, это типа нет, я не хочу это, раз это слишком опасно. Типа, не, мы вместе преодолеем это и решим все, да, а вот. Is there anything I should know? Anything? Yes, Commander. Мордин, срочно к тебе есть дело, нужна твоя помощь. Shepard, how can I help? Not now. Working on collector data. Have ruled anything else? We'll be here if you. Да, ответ джедая. Реально, как по мне, тут сразу, как только решаем, типа, сказать, сразу бежим к Мордину. Мордин, нам нужна твоя помощь, ты должен мне помочь с это стали. И я не думаю, что Мордин будет против. Так, он туда. Он скорее сам бы с интересом подключился бы к решению. Ну а что? Представьте, Мордин Солус. Ученый-соларианец, который решил проблему иммунитета кварианцев. Его все кварианцы будут готовы на руках носить. Ему просто статуи будут ставить только так. Просто потому, что он сделает великое дело. Так. Надо вот сюда слетать. Ну давайте сначала вот сюда так полетаем, зачищу несколько заданий. Хотя отношения у нас ведь тут, получается, сложились уже, да, с это... Знаете что, мы полетим к Лиаре. Я хочу что-нибудь интересненькое. Вот такие задания, это, конечно, прикольно, но давайте слетаем к Лиаре. Это будет, по-моему, намного интереснее. Ну да, то есть, как по мне, это прям будет... Так. Как по мне, это будет идеально так. Так. Активное воспламенение поджарит все.
Продолжим, не волнуйся. Да, все решим, это не волнуйся, чебуратор. Не надо. Так. Trader Pitney 4 has been arrested for illegal activity that came to light during the fighting. Я хочу бабки. Я хочу принести побольше бабок. О. Я все-таки надеюсь, что скоро пойдет улучшение. You should try it my way. Look at how the wind's blowing. Well, I guess it's not like I attacked those colonies. Ясно. Так, я сейчас... У меня там... Чайник улетает на второй космической. Ох, я все пришел. Ну слушай, Даш, насчет этого, ну. Я все-таки надеюсь, что потихоньку будут лучше. Вроде бы даже были какие-то. Лиара! А мы к тебе. So, what can I do for you? Я все читал, если что. I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Your friend? The one who helped recover my body from the Shadow Broker? The same. He sacrificed himself to save me. I'd never found anything suggesting he was alive. After 2 years, I hadn't even dreamed. Как видишь, я стараюсь следить. Ну, сейчас у меня хотя бы нету таких тормозов, как когда я использовал предыдущее приложение Electronic Arts. Sounds like you and Farron were close. Так, пауза небольшая и все. He betrayed me more than once. He was double dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. Насчет того, что Лиара может растянуться на весь стрим, посмотрим. Может быть, даже на следующем стриме буду. If he's been the Shadow Broker's prisoner for 2 years, he may not be in good shape. I know. But yesterday, all I wanted was the chance to avenge his death. Today, he's alive. I'll do whatever I have to do to get him back. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home.
Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Ох, да не за что. Более подробная информация недоступна. Ладно, едем на тусовку к Ляре. Понятно, удачи. Скажешь что-нибудь тут? Блин, я надеялся, что будет что-нибудь новенькое. I didn't mean... Okay, look, I'll take another look at the contract. Maybe it... Okay, listen, give Thax a full refund, do you hear me? He knows, I don't know. Так, вызываем такси и едем. Так. Угу. Credit him a full refund now. Может, не стоит так. And then get your ass someplace safe. Ладно, летим к Ляре. С нами только ее лучшие друзья. Рекса не хватает, правда. Но зато квартира будет целая, если мы будем устроить там бутище. Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? Вот тут Эллы, кстати, неплохой бро. This area is sealed off. Please step back, sir. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. И нам этого, к сожалению, You can't do такого that. костюма никогда не Already дадут. done. Ну, только если через моды. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my chest plate. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker. Dangerous enemy to have. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at Tisoni. Note the bullet holes. She stuck around for almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. Да, хороший броник. И причем, судя по всему, это броня спецкорпуса так-то. Так. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like Tisoni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid, but clever. Блин, учитывая то, что она с нами прошла, трудно остаться не параноиком. Did the police find anything when they arrived? Just the mess and the bullet holes. I gave them a gold star for finding the bullet holes. У Шепарда, по сути дела, у Шепарда броня идет модульная, поэтому можно сказать, что у него тоже неплохой броник. Плюс у него есть некоторая броня типа церберовская. И в третьей части, что мне нравится, вот мод исправляет ситуацию, он дает нам специально броню в зависимости от нашего класса. Там, по-моему, можно раздобыть и броню других классов, или просто найти. Но так нам дают, кажется, типа, если мы снайпер, нам дают снайперскую броню. Если мы штурмовик, нам дают штурмовую броню и так далее. What did you find on Liara's terminal? Not much. She wiped her drive before she left. Liara knew I was coming. She'd have made a backup of whatever she found.
Самое прикольное то, что в первой части был специальный спектровский доспех, но его можно получить исключительно через консоль. Так. Давайте покопаемся у Ляри в ее грязном бельишке. Звучит так себе, но ладно. That's not the Asari homeworld. I'm not sure what planet that is. It's Ilos. Don't worry, Commander. We'll find her. A doctorate from the University of Ceres, Avanthesia. She's getting good use out of all that education. Я понял. Бывает, бывает. Броня со спины, кстати. Part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. А передняя часть, по-моему, легиона, да? The rifle used to do that wasn't standard issue. The kinetic barrier deflected the shots, but they still managed to penetrate the glass. Ну вот смотрите, по сути дела, получается, куда-то вот сюда стреляли, да? А где следы? А нет. The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Those things must be worth a fortune. Блин, я хочу медузок к себе. I'm glad I got here before those amateurs got their jam hands on everything. А, сразу так нашел, окей. I've got something here. Backup disk. Let's try it on her terminal. It looks like she recorded a call. What have you got for me, SWKOTOR? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Barrier Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say though to Sony, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, SWKOTOR. I'll see you in a few hours. Sounds like Liara found something big on the Shadow Broker. And then someone found her. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. Да-да-да. Жаль, что тут нельзя избавиться от нее раньше. Дрейкон... Торговый центр Дрейкона, да? Дракон. Просто не Дрейгон. The Frontiers offices are located on the 3rd floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Ага. А может быть, мы пришли как раз вовремя. Keela. They just took out 3 floors to make sure she's dead. I'll grab this guy car and seal off the building from the top. I'll start down here and work my way up. Just leave some for me. Пожалуйста, возьми в руки винтовку и выстрели в нее. Эх, ладно. The blast knocked me off my feet. Someone please help. What happened? Help me. Was it a bomb? What happened? Oh God. Who are you? What's going on? Please
Надо еще все обыскать. Ничего не знаю, надо все стырить. Vizier, the elevators are out and building security is down. No alarms, no police. Very professional. Кстати, я слышу выстрелы. Кажется. Такой ту-ту-ту-ту-ту. Баблишка. Barrier Frontier employee. Looks like he got caught in the explosion. I wouldn't take any bets on Sony's informant surviving that blast. Mercs came from the smoke. Set the bombs, killing everyone. Casualty here. Looks like he's got bullet wounds. Watch yourself, Vizier. They used military-grade hardware. Bullet wounds? Guess this was more than just an explosion. Ага. О, еще одинки. Так, тут у нас ничего. Exolar Shipping is the leading industry authority on resource logistics and management. We are committed to providing clients with secure, affordable... Ну тут, блин, банкомат взломаешь, уже у тебя будет куча денег, если так подумать. У нас уже 400 тысяч. Vizier, I found a military-grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. Ну, тут хотя бы не ядерная бомба, как в первой части. Vizier, I'm at the Barrier Frontier's office. We are assigned in just a few minutes ago. Understood, Commander. Welcome to Barrier Frontiers. Let us be your guide to limitless possibilities. Expansion, exploration. Hostile spotted. Yes, Vizier, I'm pinned down. Mercs. And they're well armed. Say hello to the Shadow Broker's private army, Commander. Как они говорят, типа, поздоровайся с личной армией этого посредника, да? Пусть они поздороваются с моей противотанковой винтовкой. Вдова — это личная армия посредника. Their shields are mine. Не, ну реально мне нравится вдова. Черная вдова лучше в плане боеприпасов. Concussive shot ready. Да. Anti-personnel, red, avoid the way. Причем, что мне нравится, это то, что можно черную вдову прямо в самом начале игры купить. А учитывая то, что мы проходим за снайпера, у нас будет простая вдова прямо с самого начала. Воу-воу-воу.
Мне нужны боеприпасы. Это был Ботар. Упс. Что это у нас тут? Hostile spotted. Да. Он целится почему-то вообще в другую сторону. Но вот слишком низко. Я смотрю вверх. Так. Добиваем между ног. Вот такая скотина. Я говорю, мы та еще сволочь. What? Some more? Enemies on our left. Далее мы плохо на тебя повлияли, судя по всему. Draining their shield. Draining their shield. Блин, вот. Go for the optics, Tatika. Go for the optics. Вылез Гарус, а? Черную вдову можно купить в самом начале. А благодаря моду все оружие, которое ты собираешь во второй части, переносится в третью. Типа, помните, я вот когда в первый раз играл, да? Нет, мы уже проходили с модом. Когда я в первый раз проходил, я всегда бомбил, куда делать все наше оружие, которое мы собрали. А вот с модом это решается этот вопрос. Это реально, ты собрал снаряжение, куда его украли? А вот продали интендант. А тут получается, что его сохраняют. И все оружие, что ты найдешь, все переносится. These damaged pipes are on fire. They're blocking the stairs. Look for a switch to activate the fire suppressant systems. Got it. Should be clear now. Good. I'm on my way down. И это, по-моему, очень даже хорошо. Eyes up front. Never saw me coming. Go for the optics, Tatika. Go for the optics. Ага. Пробить не можем вот это, представляете? Ага, конфисковали. Пусть идут лесом. We can use this. О, урон крупника. Реально, пусть идут лесом. Я ради этого задницу себе рвал. Да, жаль, что не могут заряжать.
А Гарус одной рукой держит снайперку. Смотрите и завидуйте. Damn it. If I'd have been a few seconds faster, I could have stopped them. Is this Saket? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Liara. Something I should know? This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day, so I'll let that slide. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. So what? You were just using me to find the message? Смотрите, как Тали достал ствол. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Saket, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pure blood bitch! Вломи ей! Шепард, ну давай, вломи! Поттер момент. Реально, вот почему он не мог взять, например, ножом пырнуть ее? А вот реально Лиара тут вот как раз раскрывается как достаточно сильный боец. Если так подумать. Должен быть нож. Или вон, у нас есть ядерная установка. Девочка. Господи. Они такие... Я помню, как это у нас было. Тали бежала, хренак ее отбросил ракетой. По-моему, как раз после Гарреса. Ahead of us. Зря ты выстрелила. Fleeing combat drone. Got you. Golden flame. We've got hostile drone. Moving to cover. Как решить проблему с дроном? Зашвырнив его хозяина. Зашвырнив его хозяина этот пулю. Они тут бесконечно идут, так? Impressive. Heavy weapon. Нет, не бесконечные, но много. Перестрелка из голого пистолета.
I'm fine, by the way. Thanks for asking. Тави, со мной? Хорошо. Come on, she's getting away. There she is. Hang a right. No, wait, left. I'm on her. Hang a left. Вижу. Тут, по-моему, где-то должно быть это... She's around the corner. We're not going into the construction site, are? Oh, goddess. Тут где-то должна быть это... I'm not letting her escape with that. Что случилось? О. Я как-то вписался и все. Тут где-то должно быть это... Хрень, связанная с этим... с Джек. Go, 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 go! Да? I'm going. Попробую, если увижу автобус. Traffic, oncoming traffic. А мне не дают. А. She's dropping proximity charges. I noticed. She's got reinforcements. What kind of guns does this thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Wonderful. Вот о чем ты говорила. Да, теперь понял. Truck. I know. Truck. I know. There we go. You're enjoying this. А почему бы и нет? Реклама этого бласта. Yeah, I hear those can be bad for you. Truck. Again? Watch Нет. out. Проехали нормально, как ни странно. Отлично. У Шепарда больше опыта, как по мне, в смертельных гонках. Серьезно. Вазир, ты решил потягаться с самым безумным спектром. Серьезно. Спектром, который довел чертова лучшего спектра турианцев Сарана до самоубийства. Серьезно. Так. Угу. По-моему, вот это лучше всего идет сингулярность. И максимум деформации, да, возьмем. Так, наверное, мощную. Радиус поменьше, но зато дольше держит. Плюс это, по-моему, взрывом позволяет делать. Только на небронированных. Ну, тем более, буду вытягивать именно не бронированных. Не бронированных, если что. Угу. Использование деформации. Так. Тяжелую деформацию, наверное. Ну да.
сильнее бьет. И вот Азари ученый возьму. И все. She can't have gotten far. Watch out. They're dropping reinforcements in to slow us down. Watch out. They're dropping reinforcements in to slow us down. Position red. They blocked the door. Shield your eyes. Минус. Watch out, flashbangs. Enemies incoming. Watch out! That's not my throat! Да, так и знал. Так, ладно. There's Vizier's car. Come on, she can't have gotten far. Watch out. They're dropping reinforcements in to slow us down. They've blocked the door. Shield your eyes. Watch out, flashbangs. Так. Мне бы боеприпасы. Watch out, flashbangs. Вот где боеприпасы, когда они так нужны? Neutralize the drone. Combat drone ready. Enemy combat. Take that. Target pain. Да блин.
Так, что там мне пишут? Shield your eyes. Реально, боеприпасов не дают. Почему не дают боеприпасов? Ага. А в том-то и дело, трупы не дают тоже. Трупы тупо пустые. Я даже слепым тут убиваю вас, говорю. Отлично. Реально, с трупов нету. В первый раз давали, а сейчас мне не дали вообще, понимаешь, ни одной стрелянной термоклипсы. То есть мы воевали с тем, что у нас было. Вот видишь, тут нигде нету. Так. Рожать сквозь слезы, ну бывает. Если что, это не насчет моей ситуации. Вот, вот! Единственная термоклипса. Просто единственная. Которую дали за всю битву, понимаете? Вот тут были трупы, тут была куча трупов. Нередко вообще не падали. Вот кроме одной вот этой термоклипсы ничего не было. Заметь. Правда здорово, да? Now what's this? О, защита от урона. Please let me live. I'll do the mantras every week. I'll give to charity. I'll go back to the Citadel and get a good job, I swear. Hey, we're unarmed. We didn't see anything. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, near the bottom. I meant where on the Asari body. So did I. Реально, тут неплохо сделали, как по мне. Короче, мы в бордель упали. О, теперь будем давать целую кучу этих термоклипс, да? Обидно вообще. Вот было прям все отлично, а тут... She's lost a lot of blood. We have to be getting close. She's tough. I'll give her that much. She's a specter. Ага. Так. Так, денежки. Мне вот интересно, а как Телавазир бы объяснил причину, почему она атаковала Спектра, который расследовал похищение
этих коллекционеров, да? Даже не задумывалась, видимо. У тебя есть снайперка, ты можешь выстрелить ей прямо в затылок. Vizier, it's over. Hey, hey you! Come here. What's your name? Mariana. Mariana, you want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. Even if you get out of here, you'll lose your Spectre status. You attacked the trade center. You think so? I think maybe Cerberus terrorists did that. Мне, потому что я уже доказал свою верность. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy to grow up without a mommy, Shepard? Thermal clips on the ground now. Power cells too. Hiding behind a hostage, Vizier? No stomach for a real fight. Just like an Asari. Drop the thermal clips, Shepard. You girls should really just stick to dancing. You know, play to your strengths. Мне нравится. I'm gonna kill your hostage, Vizier. And then I'm gonna show you how a real Spectre gets things done. You're bluffing. Now, Liara. Мне нравится то, что сказал Шепард, тут правда. А вот я тоже хочу, например, вот так телепортироваться, а? Shockwave, take cover. Так. Come and get me. Воу. Она вообще просто не... Она агрится на дрона, говоришь? Надо проверить. Вот. И куда она? Incoming. Нет, не знаю. Так. Miss me? Да не особо, чтобы скучали. Ой, да ладно тебе. Настоящая биотическая мощь.
Попрошу заметить, мы неплохо ее разбираем. Особенно если учитывать то... Если учитывать то, что у нас неплохо так это идет. Неплохое замедление во время стрельбы. They're using combat drone. Utilize the drone. Ghost active. Watch it. My mark. Contact. Combat drone ready. Привет. Блин, я хотел его прибить. Снаряд Каина. Ну да. Можно, кстати. Блин. Я немножечко отступил. I'll finish you myself. Дай. Хоба! Nothing faster than fatigue of our paws. Having trouble? Having... Так. Серьезно? Отлично. Мы ее просто допинали. SWKOTOR's personal data pad. This has what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the council to work for him? You think I betrayed the council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Tell yourself whatever you like. The council would never accept you working for the Shadow Broker. The council. You pay them lip service while working for Они terrorists? так-то в курсе, You если have что. any idea what Cerberus has done? The council wasn't looking out for human interests. Somebody had to. Human interests. I read the files, Shepard. Kidnapping kids for biotic death camps. Killing Alliance admirals who ask questions. And you're with them. Don't you dare judge me. Вот только мы работаем не на них. Мы работаем на себе.
Понимаешь, Чебратор, мы не просто ее убили вот так, да? Мы ее забили буквально ногами. Visier's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. Так. He'll know about Vizier before Но long. нам не дали возможности ничего. We'll get Farron out of there alive, Liara. I promise. I know. You're here to help. Just Но, блин, Лиара наш That's друг, not a good в thing. принципе. Правда, мы ее When we испортили first met on немножко. Therum, you saved me from the Geth. You fought a Krogan battlemaster while I cowered. Now you're doing it again. And I'm still leaning on you for help. That's what friends do, Liara. I can get us there based on SWKOTOR's data. А вот The если с ней Normandy's в stealth drive will keep them отношениях, from там detecting us. намного The Shadow теплее Broker's разговор, agents are по-моему. still shooting their way through Ilium. With luck, И музыка, they won't кстати, из notice we've первой left until части it's too late. звучит. That's a little cold. They killed innocent people. You know what I mean. Do I? When I hit the ground back at the trade center, you went after Vizier without a backward look. A little fall wasn't going to kill you. I had to stay on Vizier. I had to stay rational, make the call, like I did with SWKOTOR. That's Vizier's fault, not yours. SWKOTOR had no idea what the stakes were. I put him in harm's way to get the data I needed. I got him killed. And I'd do it again. Не, мне, в From here принципе, on out, нравится, things will be как и simple. поменяли Get in, характер get Farron, get Лиары. out. Во второй, в третьей части она, And kill anyone who tries to stop us. если ты с ней в отношениях, That's да и it. просто как друг, Will you just stop for a second? We'll be она jumping several доказывает, light что years. There's time to достойна talk. доверия, дружбы. You haven't любви been the такой. same since I came back, Liara. What do you want me to say, Shepard? That I mourned you? That I feel guilty because Farron got captured? I made mistakes. I lost people. I helped get you back. And I want to do the same for Farron. I'll sit and talk once he's safe. Until then, enjoying the scenery is an insult to the man who saved both of us. Okay, let's go. И вот тут вроде бы, если ты с ней в отношениях, у вас типа вот вы типа останавливаетесь и обсуждаете все это. Да, я пойду с Стали. Я хочу Стали в этот раз. Паланга ЦК. Так, выдаваться когда. Угу. Вазир была настолько сурова, что она выдержала прямой выстрел из Каина. Это достойно уважения. Но это не помешало мне ее запинать до смерти. Hagalaz. The oceans boil during the day, then snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. Ну и второй How do может we get выдержать. inside? Да, неплохо. The shuttle bay is locked down. We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. О, хороший корабль. It's hard to pinpoint in this lightning, but I'm picking up signals from a communications array near the back. Так. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back Нет, shielding. просто она слишком суровая. Maintenance drones. Why are they attacking? They must think we're debris from the storm. Тут лучше с этим пойдем. А еще надо посмотреть, что можно стырить. Знаете, разобрать корабль
серого посредника по частям, пока идем по этому самому кораблю. По-моему, это сильно. Careful. Those capacitors discharge built-up lightning. Thanks for the tip. Shepard, try firing at the capacitors. Combat drone ready. They've seen us. Вот. Вперед из песней. Воюй. Хозяин приказывает воевать. Requesting assistance. Blocking LOS. Хрустящий батар, да? My target's down. Хрустящий батар в собственном соку. Наверное, это вкусно. Incoming. Got it. Right. Blocking LOS. Yes. Самое забавное то, что у нас биотические барьеры. Да, я помню эту хрень. Тут реально лучше проходит вот это. Excuse me. Careful. Careful. Combat systems engaged. Enjoy the ride. Excuse me. Impact event. Done. Settings failure. Но Джейкоба мы с собой не брали. Нафиг Джейкоб. Так, тут у нас нечего стереть. Okay, looking down was clearly a mistake. Внизу все равно ничего не видно. Расслабься. We've been spotted. Watch out, flashbangs! Retargeting. Excuse me. Singularity deployed.
Вот реально, вот за это я люблю эти патроны. Это ты типа процитировал Локи так, да? Насчет Самары, ну окей. Но я тут реально хотел взять с собой Италию. This ship is incredible. It must have taken decades to build in secret. I wonder what happened to the contractors. I think we can guess. Navigating this storm is brutal. If the ship's engines stop, even for a moment, at least the Shadow Broker would go down with us. That's comforting. Motion dampeners. I bet you can't even hear the storm from inside the ship. 4000 палладий в одном маленьком ящичке. Ага. Джейкоб один из них, точно тебе говорил. Eyes up front. Watch the authority. Go for the optics. Go for the optics. Неполноценный, как звучит-то? They've seen us. Улетит? А нет. Улетело хотя бы тело. Господи, как звучит. Вперед, Локи! Мы верим в тебя. Rerouting power. Viral attack detected. Enjoy the ride. Особо сильно не улетают. Ну, да. Ну, тут у каждого класса есть свои плюсы, я считаю. Даже стереть ничего. For trouble. Got you. Hostile rover. Enemy biotics on the field.
Блин, а ведь это еще даже не самый прокачанный этот. Не самый прокачанный патроны. Что можно стрелить? А ничего. Обидно. Hostile spotted. Успокойся, Ляра. Все нормально, я знаю, что это ты. Я слышу, если что. Послание. Так. Да, блин, обожаю вот это. То есть, когда вот целишься вроде бы, да? Вот, я целился в одно место. Вы видите, да? Вот скажите, как вот с этим бороться? Это уже проблема движка, как по мне. My target's down. Shield compromised. Ghost in play. Так. Но я все-таки надеюсь, что он начнет уменьшаться. Насчет того, что горит задница, ну, понимаю. Понимаю. I'm on it. I'm here. Not even a guardrail. I bet the broker's agents love patrolling the hull. At least the view is nice. Ну да. А еще в молниях можно пожарить сосиски. There. That hatch leads directly to the communication signals. Не буду пока жрать эту аптечку на всякий случай. It
It's locked. Hang on, I've got a bypass shunt program that can crack it. Помню, тут тема с унигелем будет забавная. How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Well, not this one anyway. You sure that shunt is working? It's illegal even on Ilium. It didn't come with a warranty. But you tested it, right? Here come more of them. Tell me you tested it. No time to talk. Скажи, что я проверял. Некогда болтать. Shield your eyes. Блин. I'm sure it won't be much longer. Remember the old days when you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Look out, more on the way. Так. Neutralize the drone. Moving in. Got them. Next. Watch the Atari. Не всегда просто время есть на переключение, вот в чем дело. Probiotics. Rocket drones, front of the ship. This should open them up. This should slow them down. Friendly fire. Done. One down. My target's down. Ready to help. Their attacks are disorganized. They'd be more effective if they all attacked at once. Please don't give the mercs ideas. Watch the Atari. They're using cover. Watch out, flashbang. Looks like a big one. You just had to give him tactical advice. But now there'll be fewer left to deal with inside. Keep dreaming, Sony. Enemy biotics on the field. Enemy biotics on the field. Так. Shield your eye. Closing. Так. Ага. Виара реально дающая советы, пусть и не нам. There, the hatch is open.
it! А был бы с нами Оленку в этот момент, мы бы могли при помощи его шевелюры, которая явно скрепляется у них гелем, вскрыть эту дверь без всяких проблем, я думаю. К вам заявился Терминатор. Вы уверены, что хотите рискнуть? More of them. How many guards did the Shadow Broker have? I told you. Между ног прямо. Жаль, это... А не, это действует. Мы ему немножечко яйца пробили. Самую малость. This should slow them down. Enemy combat. Вражеский боевой дрон. И тут же... Он уничтожен был так. Enjoy the ride. Эх, боеприпасов бы дали. Incoming. Their shields are mine. Mark have a heater. Mark have LOS. Как я и говорил, фаланга Got one. реально тащит. Угу. Боеприпасов нет. Скоро придется использовать этот Каин. I've downloaded the ship's layout. We're headed toward the prison block. And Farron. Ага. Ready to help. They're using combat. Active. Watch your six. Так, бегом отступаем. Ах, скотина. Реально у меня осталось. Вот скажите, какого черта? Боеприпасов не... Боеприпасы не падают. Реально боеприпасы не падают нам.
They're under control. Combat drone ready. Наконец-то. Буквально последняя комната. А насчет того, что попали под перекрестный огонь, ну, справились. То есть, пока с этим не поболтаем, с Фероном нас не пустят дальше. Я понял. Farron. Радужный дрелл, да. We're getting you out of here. No. Farron. I thought this looked too easy. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to central operations. Пара диалогов и украшений прожаривают. Ну, понимаю. What's the point of this cage? I don't... It's a neural grounding rod. The medical equipment is to make sure he doesn't expire. We have to shut this place down. Where did the broker get the mercs? Raised his own private force. They're completely loyal. Shepard, we really don't have the time. What do you know about the broker? He did this to me. I was hoping you'd know what he is. I never got a good look, but he's big. The guards are terrified of him. A Krogan? I don't know, but not everyone who visits his office comes back out. If he left you alive for us to find, the broker has no idea how dangerous we are. Don't underestimate him. He prepares for everything. Central Operations is down the hall. You know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. I'll try not to go anywhere. I want all teams to outpost C. Get an LOS. Paint the marks. Get ready to fight. Ah! Блин, я... Реально, барьер прям мне идеально подходит как способность. Обожаю это делать. Когда еще предоставится эта возможность отжарить дрелла, да? Звучит-то как. Но, как ни странно, отжарить его не в том смысле, о котором вы подумали. Дали, что ли, тут какое-нибудь это улучшение? Да, а в принципе у этого мы можем найти, по идее, посредника. Here for the drill. Reckless, even for you, Commander.
Not reckless, just determined. Ask your Asari Spectre about that. Visir was expendable. All her death cost me was time. Expendable like Farron? Dr. Tassoni, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The Drell is simply paying the price. It'll be pretty hard to run a base this size with no crew. They're replaceable. Your arrival is barely an interruption. Someone was bound to come after you for working with the Collectors. It was a mutually beneficial partnership. Your arrival is convenient. The Collector's offer still stands. Enough talk. My operations are too crucial to be compromised by a traitor. You're quite confident for someone with nowhere left to hide. You travel with fascinating companions, Doctor. I'm surprised you brought the Quarian to Sony. Her supposed leadership on Haystrom got most of her team killed. You're not putting a hand on Конечно, anyone. конечно, It's ее. pointless to challenge me, Asari. I know your every secret, while you fumble in the dark. Is that right? You're a Yogg, a pre-spaceflight species quarantined to their homeworld from massacring the Council's first contact teams. This base is older than your planet's discovery, which probably means you killed the original Shadow Broker 60 years ago, then took over. I'm guessing you were taken from your world by a trophy hunter who wanted a slave. Or a pet. How am I doing? Плохая Ляра, очень плохая Ляра. Прям в талии. Блин. Я надеялся, что в стали тут будут какие-то диалоги, но... They're under control. Нет. Не получилось. Блин. Я думал, получится его сразу уничтожить, но нет. Черт. The shield's kinetically sensitive. Energy and projectiles Блин, are bouncing обидно. off. Then we do this the hard way. А я не знал, понимаешь? Now. This should slow them down. Ауч. This should slow them down. Напинаем ему немножко. Реально, я думал, что... А вдруг получится? Кстати, вот этот чит, по-моему, есть у одного из классов в мультиплеере. Singularity deployed. Understood. Мне боеприпасы нужны.
Quick, while he's vulnerable. Вот, правильное использование вдовы. Мы вдарили ей как дубинкой. А вообще, если так посмотреть, то посмотрите, как, насколько мощный у нас Шепард получается. Я за патронами и, заметь, я отстреливался. This should slow them down. You came for nothing. Тебе нравится, да? I'm with you. You are nothing to Sony. Да. Got him. Вот мне реально нравится то, что, по сути дела, Шепард способен с ним бороться в ближнем бою буквально. То есть, да, нам недолго, но все же он смог справиться. Сингулярность получше, она отвлекает, но щит сбивает лучше деформация. И мы распылили здоровяка. А насчет в одного, ну, блин, если есть возможность, то почему бы не использовать? Operative Shore requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. Да здравствует новый серый посредник. Шепард как Роган, но он киборг так-то, если подумать. However, we are now back online. Resume standard procedures. И вроде бы точно такая же ситуация была в прошлом. Как раз когда этот Як захватил власть. Well, everyone who's ever seen him in person is dead. So you're the new Shadow Broker. It'll be nice to have access to information I can trust. Broker. I'm not sure I'm ready for you to call me that. I'm not sure about any of this, but I had to do it. Ну да. With the Shadow Broker's Шепард у нас весьма мощный так-то. Я Теллу возил, забил в ближнем бою. Check the power systems. Мужик, тебе прилечь, подлечиться. Просто не выдержала девчонка. It's over. It's finally. For 2 years. You've been running yourself ragged for 2 years. You've earned a break. I suppose I have. But блин, надо было обнять. Let's figure out our options. Тали долбанула столом крепким. По-моему, она просто притворилась, что ее вырубила. It's like he never anticipated anyone but himself being here, and it's all ours. What kind of information are we talking about? I'm not sure. I'll need to go through his files.
Come back later and I'll try to have something useful for you. All I wanted was to rescue Farron, but is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Brokers network, I can help you. Maybe I can turn this operation into something better. Don't be a stranger this time. Come by when you have a chance. The doors are always open. Да, в кварианку прилетел стол. Но, по-моему, я реально считаю, что она просто взяла, прилегла отдохнуть. Ну его нафиг, сами деритесь. Так, капитану удалось победить серого посредника. Теперь вместо посредника займет Лера Тессоны. Ликвидируйте утечки информации с сервера. Необходимо тщательно наблюдать за отношениями капитана и Азари. Улучшение. Еще одно улучшение. 100 тысяч нашли. Да, кстати, практически вовремя. It's so good to see you. I've set up a few terminals with information I think you'll find interesting. Take a look. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Знаете что? Тут мы продолжим уже завтра. А сейчас всем спасибо за внимание. Не забываем ставить лайки. Продолжим уже на следующем стриме. Также не забываем подписываться на группу ВК, канал Дискорда, Ютуба, Твича, ВК Play. И если кто хочет, может подписаться на Бусти. Как на платную подписку, так и просто на бесплатную. У меня есть такая. Это просто поможет нам в случае чего общаться. Ну и, возможно, буду стримить туда некоторые запрещенные в том же самом Ютубе или Твиче вещи. Ладно. Всем спокойной ночи и пока. Вот значит, что у турианского советника есть любовница. Интересная информация. Ладно, всем пока.